Namaste. Welcome to S for Science. Dream bigger, do bigger. Dream for good marks and do hard work for that. With this motivational thought, let's start. This is third part of first chapter of chemistry, chemical reactions and equations. Today we are going to learn about types of chemical reactions. A chemical reaction involves breaking and making of bonds to produce a new substance. In some reactions, new bonds are formed between the atoms to produce a new substance. In some reactions, the existing bond breaks down to form a new substance. And some other reactions, only rearrangement of atoms take place to produce a new substance. In this chapter, you have to learn 5 types of chemical reactions: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. Today we will learn about combination reaction. I will do separate videos for each reaction so that we can discuss all the examples given in the textbook. Now let us learn about combination reaction. From the name itself it is clear that it is combining. Let us see the definition. A reaction in which one or more substance combine together to form a single product. Here the single product is important because in a combination reaction only a single product is formed. To understand this reaction, let us go through one activity given in your textbook, that is activity 1.4. For this activity, we take some calcium oxide in a beaker and we add water into this beaker. We can see a vigorous reaction taking place here and calcium hydroxide is produced, which is also known as slaked lime. Now about the observation, a hissing sound is heard. It is because the reaction is vigorous. Now the second observation is there is a rise in temperature. So here a tremendous amount of heat energy is released. When we touch the beaker, we can feel that heat energy. So this is activity 1.4. Calcium oxide react with water to give calcium hydroxide. And the observations are hissing sound and rise in temperature. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്യുക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ നീറ്റുകക്ക എന്ന് പറയും. ഈ നീറ്റുകക്ക വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുമ്മായം, അതായത് സ്ലേക്കഡ് ലൈം, മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അതിനെ കുമ്മായം എന്ന്, കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കുമ്മായം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദിസ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ദ വാൾ. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബോർഡ് എക്സാംസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായാലും 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായാലും 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. 2 മാർക്കിൻ്റെ ഓരോ മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒന്നുകിൽ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു പറയും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ യൂസ് ചോദിക്കും, കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചോദിക്കാം, ഈ ഒരു രീതി. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദി യൂസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. Calcium hydroxide is slaked lime. Calcium hydroxide is used to whitewash the walls. After 2 to 3 days of whitewashing, we can see a shiny appearance on the wall, and that is due to the calcium carbonate. How is calcium carbonate formed? Calcium hydroxide reacts with the atmospheric carbon dioxide to form calcium carbonate and water. So this reaction is also very important. Many questions are asked based on this reaction. Calcium hydroxide react with carbon dioxide to form calcium carbonate and water. The formula of calcium carbonate is similar to that of marble. ഈ ഒരു പോർഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ.
അതായത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അതായത് നമ്മുടെ കുമ്മായം നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഒരു ഷൈനിങ് സർഫസ് തരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടറും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ചൂട് കാരണം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ബാക്കിയുള്ളത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഒരു ഷൈനിങ് സർഫസ് തരാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് വാഷ് അടിക്കുന്ന ദിവസം അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു തിളക്കം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. So let us see some examples for combination reaction. First example is burning of coal. Coal is carbon. So carbon combines with oxygen to form carbon dioxide. Second example is formation of water. Hydrogen combines with oxygen to form water. During all this combination reaction, a tremendous amount of energy is released. So it is also known as exothermic reaction. Now, what is an exothermic reaction? An exothermic reaction can be defined as a reaction in which heat energy is released. When heat energy is released, such reactions are known as exothermic reactions. So we can say combination reaction is also an exothermic reaction. Now let us see some examples of this exothermic reaction. First example of exothermic reaction is burning of natural gas. Natural gas is methane, CH4. It reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. Second example is respiration. In respiration, C6H12O6, that is glucose, react with oxygen to form carbon dioxide, water and energy. This energy is used by our body for all the metabolic activities. From this portion, one question can be asked. Why respiration is an exothermic reaction? I will put the answer in the description box. You can check it out from there. Now, the last exothermic reaction is decomposition of vegetable waste. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ വീടുകളിൽ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നേരിയൊരു ചൂട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റും എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ ബേണിംഗ് ഓഫ് കോൾ, പിന്നെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. അങ്ങനെ 3 എക്സാമ്പിൾസ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിൽ ബേണിംഗ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, റെസ്പിറേഷൻ, ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ബൈ ബൈ.